Good afternoon, everybody. Learn with SPK Apple আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই জয়ন্ত শইকীয়া। আৰু আজি ক্লাছত আমি কেইটামান ইংৰাজী MCQ ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে? হেল্ল' জুলিয়ানা। হেল্ল' ত্ৰিদীপ। সো আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো। ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সো যেটো আপকামিং এক্সাম আছে 29 তাৰ কাৰণে কি হৈছে? We still have our offer which is going on. No? যেটো prior course আছিলে কিমান rate আছিলে 1499 এটা কি কৰা হৈছে স্পেশাল এটা ডিসকাউন্টত বা অফাৰত 999 কৰা হৈছে কোর্স ফিটো ঠিক আছে সো কোনোবা যদি ইচ্ছুক আছে এতিয়াও যোনে কোর্সটো এটাকে বাই কৰা নাছিলে আজি এতিয়া বাই কৰিব বিচাৰে can obviously go for it কেনেকৈ এই কুপনটো বাই নাও কৰাৰ পিছত এই কুপন ইনসার্ট কৰিলে কি হ'ব you'll get flat 33% discount ঠিক আছে সো 1499 কোর্সটো এতিয়া আপোনালোকে 999 বা 999 টকাত বাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে offer is going on so those who are interested please hurry okay so with that note let us start the class today here comes the first question of the day ঠিক আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাও আমি read the following sentence in each sentence one word is underlined okay a set of 4 alternatives are given against each underlined word select the word opposite in meaning for each of the underlined word so আমি কেটামান word পাম next মানে sentence কেটামান so কি হ'ব বুলি কৈছে গোটেই কেটাতে underline word tour কি কৰিব লাগে আমি opposite in meaning এটা বড় শব্দ যেটো আমি কি হ'ব opposite so opposite আমি বুলিয়াব লাগে প্ৰথম কোৱেশ্চন আমি চাও the judge thought that the offense was deliberate judge জনে ভাবিছিলে কি ভাবিছিলে যে যেটো অফেন্স কৰিছিলে কোনোবাই এটো ডেলিবাৰেটলি কৰিছে বুলি কৈছে বা ডেলিবাৰেট সো ডেলিবাৰেটৰ আমি কি অপোজিট ওয়ার্ড চাব লাগে নেগলিজিবল unintentional casual and legitimate what could be the answer of this particular word deliberate yes Mintu Kumar Deka and few others already answered this so deliberate যেটা আমি উদ্দেশ্য মানে কৰো বুলি কৰিছে সো এটা কি হ'ব তালে what unintentional হল কি শুদ্ধ উত্তৰ মানে ইয়াৰ অপোজিট বুজাইছে ৰাইট we need to find out the word কোনটো যেটা অপোজিট বুজাইছে বুলি কৈছে so deliberate unintentional মানে কি হৈছে কৰো বুলি কোৱা নাই হেটো হল unintentional deliberate বুলি ক'লে গলে কৰো বুলি কৰিছে yes so b is the correct answer Juliana Trip yes few others yes so b is the correct answer here how legitimate বুলি ক'লে কি হ'ল দেন conforming to the law or the rules so হেটো হল legitimate যেটো আইনগত মানে আইনগত ঠিক আছে so unintentional যেটো হ'ব কি intentionally নকৰাটো অভিপ্ৰায় নোহোৱাকৈ কৰাটো so unintentional এটো হ'ব কি আর appropriate one here comes the next question modesty is a virtue but it must not be allowed to be exploited modesty যেটো হল কি এটা ভাৰ্চু হয় বুলি কৈছো ওয়ান সেকেন্ড ইয়াত আমি কি ক'ব লাগিব আমি কৈছো না কেটামান সেন্টেন্স দিয়া হ'ব কি ক'ব লাগে তাৰ অপোজিট ওয়ার্ডটো চাব লাগে আমি সো modesty is a virtue ই এটা ভাৰ্চু হয় ঠিক আছে but it must not be allowed to be exploited যেটো modesty হয় এক এক্সপ্লইট হ'বলে কিন্তু তুমি সহজ সৰল হলা বুলি কিন্তু তোমাক এক্সপ্লইট কৰিবলৈও কিন্তু আমি সুবিধা দিবলে নহব সো what could be the opposite word out of this reserve mildness boldness or humility we got these 4 words as our options কি হ'ব পাৰে বাৰু এটো modesty hello little boy yes welcome to SPK then yeah first time live saisu koisa okay then mean to you again you're going with see the thing is word which is having opposite here so you are saying mildness okay run up Oscar Juliana and few others are going with option C and option C is the correct answer all right modesty is a virtue but it must not be allowed to be exploited so modesty
is what? Opposite word is here boldness only. Why? Boldness is willingness to take risk or act innovatively. Confidence or courage, that is boldness. Mildness বুলি ক'লে gentleness বুজাব. এটা humility বুলি কোৱাৰ লগে কি হৈছে the quality of having a modest or low view of one's importance, that is humility. So option C is the correct answer here. All right, yes. Okay, Mr. Bapan Das correct answer dise. Here comes the third question of the day. Prognostic test discriminates learners and provides guidance for future career. The prognostic test hoy এই লার্নার্স বিলাক মধ্যে ডিসক্রিমিনেট কৰে বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ প্ল্যাটফৰ্ম ইয়াৰ গাইড কৰে প্ৰভাইড কৰে কি যোগান কৰে ইয়াৰ প্ৰভাইড গাইডেন্স দিয়ে কিহৰ কাৰণে for future career. So we need to say which word best apply, out of these four that will have what alternative are given. I mean, this is not that other one. I mean, ইমান সময় পঢ়িছিলো কি opposite word, right? Now select the correct alternative for the underlined word in each item given below. All right, against each underlined word a set of 4 alternatives are given. So I mean prognostic a word to similar meaning kobo lage alternative. MKD you are going with option B, diagnostic. All right, any other? Prognostic hole এনেকুৱা এটা টেষ্ট যেটো ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰে কাৰ লাৰ্নাৰ বিলাকক আৰু ই এটা প্ল্যাটফৰ্ম ই এটা সুবিধা এটা এটা গাইড কৰে বুলি কৈছে আমাক কিহৰ কাৰণে for future career. Monica goes you are going with option B. All right, MKD you have changed your option and you went to option A. All right, we'll see আমি যেটা শিফট কৰিম তেতিয়াও আমি সাৱধান হ'ব লাগিব কেলে কৈছো কাৰণ we really need to find out we do not get double dip there in test. So prognostic hol ki relating to or serving to predict the likely course of a medical condition, that is prognostic. All right, so predictive boli kolo ki hoba tale relating to or serving to predict the likely course of a medical condition. So predictive is the word which is having best alternative out of these 4. Diagnostic to নহয় কেলে diagnostic হোৱাৰ লগে কি হৈছে concern with the diagnosis of illness বা other problem বিলাক remedial বুলি কোৱাৰ লগে কি হৈছে giving or intended as a remedy or cure যেটো প্ৰতিকাৰ. All right, Juliana, this is not achievement, this is predictive only. Mr. Bapan does as well. All right, here also same thing, we need to find out the one which is best suit as alternative, and the word is what form. Sentence to me pohu learning a language involves the establishment of the links between the language form and their meaning. Learning a language ekhine ki involve hoy thake boli koise the establishment of the link, eta link thakibole jogo khotto thakibole kar majot language tur aru tar meaning or majot. So language form boli kole a word tur কোনটো word best replacement হ'ব পাৰে. I see, no problem Pranab Bara. Learning a language involves the establishment of the link between the language form and their meaning. Minto Kumar Deka and Monica Ghosh, yes, you are giving correct answer. This is pattern only. All right, learning a language involves the establishment of the links between the language pattern and their meaning. All right, B is the correct answer here. Fine, yes. Oh, one more, yes, Himanshu Mary, correct answer. Isor person le jao ami one second ami koiso okoman agor, right, offer choli ase. So those who want to avail this thing june etia lego course to amar buy kora nasile যেটো আমাৰ PGT বা GT যেটো আমাৰ এক্সাম হ'ব 29 ত এতিয়া বাই কৰিব পাৰে এতিয়া লিমিটেড দিন আছে still you will get full course here. All right, and the price is very limited, it's just 999 কেলে discount দিয়া আছে flat 33% discount when you enter this coupon SBK TET 2.
buy now কৰাৰ পিছত এই কুপনটো এন্টাৰ কৰিলে flat you'll get 33% off. All right, so if you are, is there anyone who is interested, you can still go ahead and proceed with SPK. Next question is now here to say alternative for the underlined word in item given below. So আমি কি কৰিব লাগিব, alternatives are given, আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে। Question to hold, a sense of success and achievement is especially vital in any teaching learning environment for motivation to learn. Still, at not in Jimana says cipher, we can get a clear code. Code to already দিয়া আছে, code to দিয়া আছে SPK TET 2, ঠিক আছে? So motivation, এই wordটো আমাৰ কি হ'ব লাগে? We need to find out the appropriate alternative out of this incentive, willingness, desire or passion. Yes, Juliana MKD, correct answer. This is incentive only. Kele motivate কৰিছে, so incentivize or incentive. So what is incentive? A thing that motivates or encourages someone to do something. That is motivate or incentive. Yes, should be correct answer. So for motivation to learn, so motivation কৰা বা incentivize কৰা বা incentive কৰা একেটা কথাই। Willingness, desire বা passion একেটা ইয়াৰ লগত কি নহছে, it's not applicable here. The cognitivist school of language, episode প্ৰশ্ন, teaching looks upon language learning as a process of hypothesis formation and hypothesis testing. The cognitive school system hoy. All right, the language teaching looks upon kiho upor dhyan diya because language learning kenake as a process of hypothesis formation or hypothesis testing. So we need to find out the similar word or alternatives which we can use as alternative of the word unto hypothesis. Here ki ase explanation, assumption, idea or principle, which could be the one. প্ৰথমতে আপোনালোকে দিয়া আৰম্ভ কৰিছে, কোনোবাই বি কৈছে, প্ৰায় সকলে এ কৈছে। অলৰাইট, বি আৰু এ। অলৰাইট, উইল ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইট ইজ। ইট ইজ বি অনলি। চ' বি কৈছিলে মনিকা, দেৱব্ৰত, জুলিয়ানা, হিমাংশু, মিণ্টু কুমাৰ, চাইফুৰ, লিটল বয়। চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, নট ডেট এ। অলৰাইট, এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়। কেলে hypothesis বুলি ক'লে, what is hypothesis? A supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. হেতু হল hypothesis. So assumption কৰা একেটা কথা হ'ব কি, ধাৰণা কৰা, ঠিক আছে? So hypothesis testing কৰে বুলি কৈছে কোনে, cognitivist, যেটো cognitivistic school of language teaching. Fine. Explanation, idea, principle একেটা ইয়াত কি নহয়, ইয়াৰ alternative হিচাপে ইয়াত ব্যৱহাৰ। Here comes the next question. Here ki koha ase, in the following items you will find some gaps. Gap to dia ase, 4 alternatives are given against each gap. Now we need to find out the most appropriate preposition for this particular gap. Sentence to ami sao, encouraged by the success of his venture, he has decided to embark. That's the expansion of the project. All right, কিবাটা ভেঞ্চাৰ, কিবাটা উদ্যোগ, কিবাটা কাম কৰিছিলে তেওঁ, য'ত কি হৈছে বহুত ছাকচেছ পাইছে, গতিকে তেওঁ এনকাৰেজ হৈ পুনৰ এম্বাৰ্ক হ'ব বিচাৰিছে, আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে। তেওঁ কি প্ৰজেক্টত এক্সপেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ পৰিসৰটো, ঠিক আছে? চ' ডিচাইড কৰিছে বা সিদ্ধান্ত লৈছে। We need to say the appropriate preposition for this thing. We got options like what? At, for, with, upon. Oscar Jyoti, Monica, him, going with option. Oscar Jyoti, you said for. Monica and all said option C. Himanshu going with option C, with. Juliana, Rashmi, Rafikul, all are going with option C. He decided to embark with the expansion of the project. Okay.
encouraged by the success of his venture he has decided to embark কিহৰ ওপৰত embark কৰিব বিচাৰে particular এটা বস্তুৰ ওপৰত কিটোৰ ওপৰত the expansion of the project so can it be C এই প্ৰজেক্টটো যাতে এক্সপেন্ড কৰিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত তেওঁ এটা কি কৰিব বিচাৰিছে বুলি কৈছে তেওঁ এম্বাৰ্ক কৰিব বিচাৰিছে বুলি কৈছে ঠিক আছে সো C হ'ব এপ্ৰোপ্ৰিয়েট বহুতে কৈছে C বুলি no but C cannot be the appropriate answer here Bhaskar Jyoti yes Pranav Bara it is D only কেলে embark upon ঠিক আছে embark upon the expansion of the project will be the most appropriate preposition তেওঁ কিহৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰিছে embark কৰিব বিচাৰিছে upon the expansion of the project যে project টো expand কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত তেওঁ embark কৰিব বিচাৰিছে বা তেওঁ ধ্যান বা তেওঁ অৱলম্বন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ এতিয়া focus কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে so embark is the correct answer বাকি সকলে C দিছিলে so C টো which টো ইয়াত নহয় ঠিক আছে same here এইটো একটা কথা we need to find out there is a gap all right for each gap we got 4 options here now sentence to কি হৈছে the rich are always susceptible less flattery so for to of into this is preposition Aminur you said option 2 okay anyone else would like to try typically you are going with susceptible for or is it into you Kumadeka said option of and Juliana said susceptible for okay Pranab Debabrot and there is a person Aminur yes are the people who have given correct answer আমি প্ৰিপাৰেচন কৰোঁতে আমি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব ঠিক আছে the rich are always susceptible to flattery it's to only not for not of ঠিক আছে susceptible to what is susceptible by the way likely to be harmed by a particular thing এইটো ওপৰত মানে সদায় susceptible হৈ থকা ঠিক আছে so susceptible to flattery rich are always susceptible কিহৰ কাৰণে to flattery যেটো তুখা মজিটো মানে flatter kora ঠিক আছে so it is two only Krishna Rafikul this is not the correct one right option is B only so B is the correct answer here ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাম আমি okay each set of the following sentence have 4 alternatives select the most suitable alternative in accordance with the correct use of tense so this is about tense tenseৰ শুদ্ধ ইউজেছৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি আমি A B C D এই কিটা ভিতৰত কোনটো বাক্য শুদ্ধ আমি ক'ব লাগে সেন্টেন্সটো হ'ল it is looking that it may rain it looks that it may rain it is looked that it may rain or it looks that it might rain মানে এনেকুৱা কৈছে সেন্টেন্সটো যে দেখা গৈছে এনেকুৱা লাগিছে যেন বৰষুণ দিব এনেকুৱা লাগিছে যেন বৰষুণ দিব বতৰ ধৰা ডাৱৰিছে পশ্চিমৰ দিশত বতাহ মাৰিছে বা এটা মৃদুকৈ গৰম লাগিছে কিবা এটা এনেকুৱা ফিল হৈছে যাৰ পৰা ধৰিব পৰা গৈছে যে কি বৰষুণ হ'ব অলৰাইট মিন্টু কুমাৰ ডেকাই অপচন এ কৈছে ৰফিকুল ইছলাম ইউ আৰ গোইং উইথ অপচন সি it is looked that it may rain এটা দেখা গৈছিল যে বৰষুণ দিব ওকে বাকি সকলোৱে অপচন বি কৈছে
It looks that it may rain. এটো দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যে কি বৰষুণ হ'ব পাৰে মানস প্ৰতিম কৈছে অপচন ডি so option D option C option A cannot be the answer so যিসকলে বি উত্তৰ দিছে একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে it looks that it may rain এটো দেখাত এনেকুৱা লাগিছে বা দেখাত এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে বা এনেকুৱা লাগিছে যেন কি হ'ব বৰষুণ হ'ব যেন লাগিছে মানে হ'বও পাৰে it looks that it may rain all right it is sentence is there in what কিহত আছে এটো present indefinite right present indefinite tense বাক্য right ঠিক আছে it looks that it may rain কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজাব বা কি হ'ব বাৰু যিবিলাক আমি ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ হেবিচুৱেল একচন হেবিলাক বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছিলে ইউনিভাৰ্স প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ উপৰি অন্যান্য কিছুমান আছিলে কি কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ গোটেই ডিটেইলছ আমি টেন্সত পঢ়িছিলোঁ যিসকলে কৰিছে নিশ্চয় মনত আছে ৰাইট let's move to next now okay each set of the following sentence have 4 alternatives again select the most suitable alternative in accordance with the correct use of tense correct use of tense or according to I mean that we need to say which sentence out of these 4 is correct yes when it's future form hoy ketia hoy when you know actually fixed part of the schedule hoy tetia hoy but again ami akhonna bhobisyot jikono eta kotha ami kobo pau suppose prime minister arrives here tomorrow kaile ahibo but ami schedule ho gole ami ki arrives kobo pau thik tenukwa koi mane enuka lagise je borokhun dibo jane lagise so just it looks correct pranab okay here answers koise bohude C he had been living in Delhi for 2 years when I went there okay সকলোৱে চি উত্তৰ দিছে আৰু চি টো হ'ল কি শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁ কি কৈছে দিল্লীত বাস কৰি আছিল অলৰাইট দুবছৰ ধৰি বাস কৰি আছিল মই যেটা গৈছিল তেতিয়া তেওঁ অলৰেডি দিল্লীতে আছে আৰু দুবছৰৰ পৰা তেওঁ তাতে আছে সো অতীততে কোনো এটা কাম কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰম্ভ হৈ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে চলি আছিল এনে কাৰ্য বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰো past perfect continuous tense ব্যৱহাৰ কৰো so had been is the correct answer had been living option C is the correct answer সকলোৱে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ দিছে yes Punyalata, Rafikul, Manas, Vaskazuti, Yes, Pakhi, Himansu, Juliana, Debabrad, Into Kumadekas. Yes, all of you have given correct answer. That is option C. Here comes the next question. Same thing only. Alright. I mean, কোনটো alternative হয় in accordance to which correct use of tense হেতু ক'ব লাগে sentence to hold for the last 3 months I am working on the book okay then for the last 3 months I have been working on the book or for the last 3 months I had worked on the book or we got one more that is what for the last 3 months I have worked on the book কোনটো বাক্য শুদ্ধ we need to find out all right most suitable one okay uttor dia arambo hoise apnalok already there you go okole ki koise শুদ্ধ উত্তৰ দিছে option B yes option B is the correct answer for the last 3 months I have been working on the book so an action which started at some point in the past and still going on in the present so for that thing we need to use what present perfect continuous tense to express those kind of actions so this action is what it has been started 3 months ago and still going on so for the last 3 months I have been working on the book is the correct answer this means option B is the correct answer both শুদ্ধ উত্তৰ দিছে yes very good here comes another segment now in each of the following items one word is underlined right
Or alternatives are given against each underlined word. Now select the word or phrases nearest in meaning. All of I'm going to so nearest in meaning to the underlined word. A underlined word tour. ঠিক আছে nearest meaning বুজো আমি word to ক'ব লাগে out of that four sentence to আমি আগতে চাই লওঁ there is no single method to teach in every class the teacher must be eclectic in his approach right so eclectic but this word which is that appropriate word which is having a near meaning nearest in meaning words like unusual roundabout proximate drawing from various sources কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু এটা প্ৰশ্ন চাবচোন নন্দিনী কলিতাই কৈছে drawing from various sources মানে কোনো single method নাই বুলি কৈছে there is no single method to teach in every class so the teacher must be eclectic in his approach so teacher কি কৰিব লাগে বুলি কৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব লাগে বুলি কৈছে drawing from various sources বিভিন্ন সোৰ্সৰ পৰা মানে ইনফৰমেশন লৈ ক্লাস কৰিবলৈ যাব লাগে এনেকুৱা কিবা এটা বুজাইছে নেকি বাৰু কোটে কৈছে অপচন ডি বুলি ওকে drawing from various sources teacher must be source বিভিন্ন ধৰণৰ source কিছুমানৰ পৰা নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ যাব লাগে নে round about নে proximate নে unusual কি হ'ব পাৰে eclectic word tour nearest in meaning the word which having similar or near meaning that word eclectic Many of you are going with option D. Okay. Any other one? Monica, because you said option C, proximate. Okay. All right. Any other guesses? বাক্যটো এবাৰ চাই ল'ব কোনো সিঙ্গল মেথড নাই বুলি কোৱা হৈছে পঢ়াবৰ কাৰণে ইন এভৰি ক্লাছ চ' টিচাৰে কি কৰিব লাগিব মাষ্ট বি একলেক্টিক হ'ব লাগিব কিহত তেওঁ যিটো এপ্ৰ'চ কৰিব তেওঁ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টক যেনেদৰে পঢ়ুৱাব ষ্টুডেণ্টৰ লগত ঠিক আছে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব বা পাঠদান কৰিব তাত তেওঁ একলেক্টিক হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে একলেক্টিক ৱৰ্ডটোৰ আমি কি ক'ব লাগে নিয়াৰ মিনিং বুজোৱা অৰ্থ এটা কি ৱৰ্ড এটা ক'ব লাগে আউট অফ ডেট ফ'ৰ আনইউজুৱেল বুলি যিটো মানে ইউজুৱেলি নহয় সেইটো হ'ব জানো নহয় proximate বা drawing from various sources বিভিন্ন সোৰ্সৰ পৰা তেওঁ কিছুমান আইডিয়া বা কিছুমান what not like that প্ৰণৱ বৰা I mean various sources পৰা তেওঁ কিছুমান আইডিয়া লৈ সেইখিনি লৈ পেলাই তেওঁ যাব লাগে সেইখিনি কৈ থাকিবলৈ one again will we have that much time to do all those things do we used to do that thing it is not like that all right কেলে eclectic বুলি ক'লে কি হ'ব deriving all right ideas all right deriving ideas style or taste from a broad and diverse range of sources কি ক'ব লাগিব বুলি কৈছো diverse range of source বিভিন্ন এখিনি মানে এটা diverse sourceৰ পৰা কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে তেওঁ derive কৰিব লাগিব আইডিয়া বিলাক style or taste from a broad and diverse range of sources unusual বুলি ক'লে something what is that যেটো আমাৰ কি নহয় usual নহয় then proximate nearly accurate and approximate then roundabout বুলি ক'লে কি আছে on all sides in all directions so drawing from various sources all right thing is that option to ইয়াত ভুল হৈ আছে বহুতে d কৈছিলে sorry about that it's the d only correct answer right? Drawing from various sources so deriving ideas and deriving with eclectic বুলি ভাল গলে কি আছে deriving ideas style or taste from a broad and diverse range of sources so আমি ক'ব লাগে word which is having nearest meaning so b cannot be the one it is d only yes d যিসকলে কৈছে d to শুদ্ধ উত্তৰ কৈছে drawing from various sources is the correct answer all right run about to নহয় ইয়াত আনসাৰটো ভুল হৈ আছিল next now one should be precise in his speech and should not be impertinent in expression
One should be precise in his speech and should not be impertinent in expression বুলি কৈছো তাতো আমি again ক'ব লাগে কি এই আন্ডাৰলাইন কৰা ওয়ার্ডটো নিয়ারেস্ট মিনিং টু ক'ব লাগে অপশন বিলাক আছে কি impudent restrained irrelevant or superfluous কোনটো হ'ব পাৰে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ impertinent শব্দটোৰ synonym বা nearest meaning বুজোৱা শব্দ আমি কোনটো হয় ক'ব লাগে out of this four depends এতিয়া কৈছে কি বুলি অপশন D মনে কৈছে C all right আমি কৈছে C all right then mean to কুমাৰ ডেকাই কৈছে অপশন A Sikhamani and Andini all are going with irrelevant. We'll find out what it is. Option A is the correct answer. Impudent. Okay? And impertinent not showing proper respect by rude. One should be precise in his speech. Alright? কথা যেটা ক'ব যথেষ্ট সংযমী হ'ব লাগে আৰু কি হ'ব নালাগে should not be impertinent in expression কথা কওঁতে মানে কি হ'ব কোনো rude বা কি হ'ব নালাগিব কাবাক ডাইৰেক্ট এটেক কৰি কথা ক'বলৈ নহ'ব বুলি কৈছো ঠিক আছে সো impertinent তেলে কি হৈছে নিয়ারেস্ট মিনিং বুজাবলৈ হলে impudent কাৰণ impudent কি হৈছে not showing due respect for another person all right that is impertinent restraint বুলি কোৱা লাগলে কি হৈছে characterized by reserve or modernization all right moderation that is unemotional or dispassionate only irrelevant বুলি ক'লে which is not relevant superfluous বুলি ক'লে this is unnecessary which is all right especially through being more than enough so that's the one so impudent means option A to ইয়াত কি হৈছিলে শুদ্ধ উত্তৰ hello completely yeah it's not C not irrelevant right not C it is option A only here comes এইখিনি আমি বেলেগ এখন previous year questionৰ পৰা লৈ অহা আছিল এইটা question আমি এনেদৰে ইয়াত দি দিছো জাস্ট আমি ডিসকাস কৰো বুলি ঠিক আছে this is about voice okay আমি চাও in the following sentence the following sentences are given in active passive voice so for that what four alternative দিয়া আছে so আমি ক'ব লাগে best alternative to ঠিক আছে কোনটোৱে sentence to বুজা আছে কি হৈছে we must endure what we cannot cure alright যেটো আমি endure কৰিব লাগিব যেটো endure কৰিব লাগিব আমি যেটো আমি কি কৰিব নোৱাৰো cure কৰিব নোৱাৰো বুলি কৈছো right কি দিছে what could be cured must be endured by us what could not be cured must be endured by us what cannot be cured must be endured by us or what would not be cured must be endured by us must হলে কি হবে model auxiliary লগত কি হ'ব be হ'ব আমি জানো তবে মেইন ভার্বটো কি হ'ব past participle ফর্মত হ'ব হেতু হৈ আছে ৰাইট গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমাক কোনটো হ'ব পাৰে আমি হেতু চাব লাগে কেন হলে কি হয় আমি হেতু ইতিমধ্যে ভয়েস চেঞ্জত ডিটেইল ভাবে আলোচনা কৰিছিলো ওকে সম্প্ৰীতি বৰাই কৈছা কি বুলি অপশন সি what cannot be cured must be endured by us okay what cannot be all right then Debrabot also you are going with option C Pranab Bora also option C Rakhi Pakhi Kaisab also option C Saiba as well Aminurs as well Aminur direct lock kori dila is it option C okay but the thing is all right this is not that question this is not that answer we question to ase ki we must endure what we cannot cure so what could not be cured must be endured option B is the correct answer all right not that C what could not be cured must be endured by us this is the correct answer here option B got it next question is now again yaru ekadai kose active passive four alternative sentences are given against each item and we need to find out the best alternative to express the same what is that one must keep one's promise one must keep one's promise
কথা দিলে কথা ৰাখিব লাগে right অপচন কি আছে one's promises are to be kept one's promises must be kept or one's promises one must keep or one's promises were to be kept so ইয়াত কোনটো হ'ব পাৰে one must keep one's promise a sentence to passive form voice change completely but tense change নহয় but tense of form change হয় this is the option this is the rules okay অলপ অস্পষ্ট হৈছে কাৰণ এইটো তাৰ পৰা লৈ দিয়া হৈছিলে অলৰাইট জুলিয়ানা I hope অকমান ধ্যান দিয়াচোন ধৰিব পৰা যাব আৰু মানে anyway আমি সেন্টেন্সটো ডিসকাস কৰিছোটো one must keep one's promise so এইটো ক'ব পাৰিবই লাগে ৰাইট কোনটো হ'ব লাগিব তেলে okay উত্তৰ অলৰেডি দিছে বহুতে কি হৈছে one's promises must be kept yes option B is the correct answer once again alright one's promises must be kept is the correct answer alright yes প্ৰায়খিনি শুদ্ধ উত্তৰ দিছে অপচন বি দেখা নিশ্চয় পাইছে then next sentence it's again voice modern means of communication have made life much more comfortable this is the sentence now life was made much more comfortable by modern means of communication or life has been made much more comfortable by the modern means of communication life had been made much more comfortable by the modern means of communication or life is being made much more comfortable by the modern means of communication so sentence to ki ase have made this means sentence to amar ki hot ase present perfect tense ot ase etu aru sense to ami just segregate koi diu ami kuntu tense ot ase gom pai gesu have made ase right so still ami easy hoi goise amar question uliabor karone right just koksun uttor to okay Mintu Kumar Deka you are saying option had been okay life had been made this means C Debabrat Pomi and Panko Juliana Pranav Bara and Sabba and all are going with option B Aminur also option B Mon also option B so present perfect answer ase right so life has been what ase option B te ase so option B is the correct answer yes what modern means of communication যেটো হৈছে ই আমাৰ জীৱনক কি কৈছে বহুত যথেষ্টখিনি কমফৰ্টেবল কৰি দিছে কাৰণ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰ্ডশ্বিপবিলাক কমি আহিছে কিহৰ কাৰণে থ্যাঙ্কস টু দ্যাট এডভান্স কমিউনিকেশ্যন মেথড ৰাইট so have made present perfect answer আছে so life has been made but only the form got changed not the tense form so option B to কি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ yes all right সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে ইয়াত then you would have succeeded if you acted upon my advice all right if you acted এইডোখৰ কি হৈছে বুলি কৈছো আমি তাৰ ভিতৰত আমি কোনটো হ'ব লাগিছিল আমি চাব লাগে have acted if you have acted or had acted would have acted or there is no improvement আমি ক'ব লাগে কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰে you would have succeeded success হলাহেঁতেন যদিহে তুমি কি হলাহেঁতেন মোৰ উপদেশ মতে কাম কৰিলা হেঁতেন বুলি কৈছো so what could be the option for this option like you acted তাৰ ঠাইত কোনটো হ'ব লাগিছিলে out of this four একো নহলে মানে no improvement okay বহুতে উত্তৰ দিছে কি দিছে অপচন বি কিছু লোকে কৈছে অপচন সি yes then Bhaskar Jyoti and all going with option C you would have succeeded if you would have acted
upon my advice we'll find out it is option A only. Right? তুমি success হলা হেতেন যদি হে তুমি কি হলা হেতেন মোৰ মতে কি কইলা হেন বুলি কৈছো কাম কৰিলা so if you have acted this is conditional sentence and this conditional sentence belongs to which sentence impossible sentence ঠিক আছে so ta structure to hobo ki এমতে হবলে হলে option have ঠিক আছে যেটো কি হচ্ছে মানে there is no chance to fulfill why because it's already done তোমার already success নহলা কারণ কি হল বুলি কৈছে you would have succeed হলা হেতেন succeeded যদি হে তুমি মোৰ এডভাইস টো শুনিলা হেতেন alright so then again acted this is past participle form ঠিক আছে so option A here also she has not written to me alright to some of her other friends since leaving the country alright or some of her বাক্যটো কোনডখৰ ভুল হৈ আছে she has not written to me or to some of her other friends since leaving the country দেখলে যোৱা মানে দেখখন এৰি থৈ যোৱাৰ পৰা তাই মোলৈ লিখা নাই মুকো একো খা খবৰ কৰা নাই মোলৈ একো মোৰো খা খবৰ লোৱা নাই আনকি তাই বাকি যি এক দুই চিনাকি বা বন্ধু আছিল সিহঁতৰ একো কি নকৰা হল খা খবৰ নোলোৱা হল বুলি কৈছো ওকে কমপ্লিটলি আই থিংক আগৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিলা চাগে what about this she has not written to me or to some of her what could be that options okay Gabbar there is a person named Gabbar he said option C or to any of her other friends okay since leaving the country all right Prampiti said none of her she has not written to me or none of her friends since leaving the country okay Bhaskar Jyoti and all saying any of her okay one of her বুলি কৈছে Aminor not one of her হোৱা কথাটো কোৱা হোৱা নাই কাৰণ one of her to already মই আছে she has not written to me বুলি কৈছো right oh yes she has not written to me or to some of her other friends since leaving the country মোলকো লিখা নাই আৰু কি বুলি কৈছো বা one of her other friends yes my mistake only one of her other friends since leaving the country all right she has not written to me or to one of her other friends তাই অলৰেডি কি আছে বুলি কৈছো বেলেগ ফ্ৰেন্ডছ আছে ঠিক আছে মোলৈও লিখা নাই বা তাই যিমান ফ্ৰেন্ড আছে কাৰোলৈকে কি কৰা নাই বুলি কৈছে তাই দেশখন এৰি যোৱাৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে কি কৰা নাই মানে একো কোনো ধৰণৰ খবৰ খাতি বা কমিউনিকেশ্যন কৰা নাই so that is the correct answer yes okay let's see the next they were then asked to write a short account of what they have seen they were then asked to write এটা হিৰক কোৱা হৈছিল কি কোৱা হৈছিল to write a short account of what they have seen ইহঁতি কি দেখিছিলে তাৰ ওপৰত কি কোৱা হৈছিল মানে এটা short account লিখিবৰ কাৰণে কি কোৱা হৈছিল কোৱা হৈছিল alright so have seen what could be the appropriate word out of these four had seen were seen had been seen or there is no improvement at all what could be the one yes MKD you have said had been seen they were then asked to write a short account of what they had been seen সিহঁতে কি দেখা পাইছিল okay Juliana you have said what they were seen all right okay then Saiba you said no improvement at all we'll see what it is
It is had been seen only. They were then asked to write a short account of what they had been seen. Here কি দেখা পাইছিলে তাৰ ওপৰত কি কৰা আছিল বুলি কৈছে এটা short account লিখিবলৈ কোৱা কৈছিলে মানে যে কি লিখিছিলা কোৱাচোন তোমালোকে so like you know factual description মানে তোমালোকে কি লিখি দেখিছিলা তাকে অকমান কি কৰা বুলি কৈছো তাৰ ওপৰত এটা কথা ক'বলৈ কোৱা হৈছে ঠিক আছে alright wait there is a question even I personally having doubt for this see sentence to আকৌ এবাৰ চাওঁ she has not written to me or to one of her other friends since no this is correct এই উত্তৰটো হ'ব নোৱাৰে actually ভুল হৈছে my mistake alright কেলে হ'ব কাৰণ it is cannot be one of her it should be what any of her right any of her other friends even I was thinking that thing only so she has not written to me or to any of her other friends since leaving the country is option C is the correct answer this is the second time it is happening in our today's class sorry about that so this cannot be option B so option C is the correct answer those who have given C is correct answer only alright C to have শুদ্ধ B to নহয় ঠিক আছে yes Hampriti it's any of her only any of her other friends but for that voice I think the one could not is the correct one let's see কোনোবাই কৈছিলে মন yes it is correct option C to শুদ্ধ আসলে any of ঠিক আছে any of her right so the surface of the road has got severe damage during the heavy rains last week surface to road or severe damage kill damage severely because there was a heavy rains last week all right so severe damage to am kobolage has severe damage or getting severely damaged or is been damaged severely or was severely damaged all right so this is the thing we need to say but which would be the correct one all right the surface of the road has severe damage or getting severely damaged road has getting severely damaged a road is damaged severely or was severely damaged the surface of the road was severely damaged surface of the road is been damaged surface of the road getting or has severe damage so kisumane dise D was severely damaged so surface of the road was severely damaged during the heavy rains last week is the correct answer was severely damaged option D is the correct answer not that one Manjuma not that B Mintu Kumar Deka all right okay Sikha money not that option B it is option D only which is the correct answer here all right next I had liked her since the first time I had seen her all right I had seen her had seen I did see her I have seen her I saw her or there is no improvement at all I had liked her but since the first time tak dekhare pora prothom ba dekhare pora ki hoise I started to like her so since the first time I had seen her or did see her have seen saw or no improvement at all what could be the option out of this four we just need to tell that thing yes few of you have said option C Monu said option C I saw her I had liked her since the first time I saw her okay then Jyoti you said option D option B okay since the first time I have seen her okay then rest all have said C and Seba you said option B we'll find out it is I had liked her what I had liked her since the first time
I have seen her. Yes, have seen her only. Alright. I had liked her since the first time I have seen her. Once again, the word is confusing here. I had liked her since the first time I had seen her. No. It is C only. I had liked her since the first time I saw her. Yes, option C is the correct answer. Sorry about that. There are some mistake with this answer slide here. Please excuse for that. Yeah. Let's move to next now. Saw is the correct answer. Being injured, one of the migratory birds have not flown south. Injured হোৱাৰ কাৰণে এটা অকল মাত্ৰ গোটেইখিনি নহয় মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছত বহুত এজাক আছিলে তাৰপিছত কি হৈছে বুলি কৈছো এটা বাৰ্ড কি হ'ব বুলি কৈছে not flown south. Why? He might have injured. All right. Correct. Appointment answer slide that wrong. This is saw. Yes. So present. Sorry. Past. Perfect. All right. Saw. The action that happened prior to the other. Past perfect. Another action. It is described in or used in. We used to express that action in past indefinite tense. So saw will be the correct answer. Yes. So flown south. Have not flown south. Have not flown. আমি ক'ব লাগে কি ক'ব লাগে have not flown হয় নে have not flew south, does not flew south, or has not flown south. Being injured, one of the migratory birds has not flown south হ'ব নে have not flown, has not flown. What could be the one? বহুতে কৈছে option A, have not flown. কিছু মানে okay. Mon, you said has not flown south. All right. Nilaksi Saharia also you said like option D. We'll find out what it is. It is option D only. All right. Has not flown. One of the what? So one of the migratory birds. So it is has not flown south. It is the correct answer. Not have not flown. You can say it takes what? Singular verb only with one of the. Fine. Let's see the next one. She and dad would had loved Amit. She and dad would had, right? Had loved Amit. What could be the particular one for this? Has loved, have loved, to loved, or no improvement at all. She and dad would had loved Amit, or would have loved Amit, or dad to loved Amit, or there is no improvement at all. This one I say have loved. She and dad would have loved Amit. Amit okay, ভাল পালে হেতেন বুলি তাই আৰু তাই daddy. All right. Okay. আৰু কোনোবা কিবা কৈছে this is yes, correct answer. Option B only. She and dad would have loved Amit is the correct answer. Yes. Juliana, Gabbar, Nasiruddin, Rima Hazarika, Punyaleta, Amino, Debabrad, Saibra, all of you have given correct answer. Depends with you. Yes, it is correct. So C and dad would have loved Amit. That is correct answer. So that's it for today. So আজি ক্লাছত আমি অলপ মিক্স MCQ ডিসকাস কৰিছিলো. I'm really apologize for those minor mismatch which was there and that happened during the our class, during the course of our class. Please ignore that thing. Those things were done to hastily বহুত খৰধৰকে কৰা হৈছিলে ক্ৰিপ্টটাৰে. So it like what to say, human error, you may say so. All right. So that's it for today. Next class আমাৰ আকৌ continue আমি আমাৰ যেটো ইউনিট আমি যে চলি আছে আমি ডিসকাস কৰি যাম
ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু এইদৰে আমি পাৰজেটিক ক্লাছ কিছুমান লৈ আহিম ওকে দেন থাকিব তেতিয়ালৈকে ভালদৰে আপোনাৰ ক্লাছ আৰু হ'ব চাগে 1-2 ঠিক আছে টিল দেন so take care of your study and to your health as well okay আজিলৈ ৰাখোঁ তেতিয়ালৈ ইমানতে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ